Hello guys and welcome to my YouTube channel Learn German. In today's video we are going to study page number 48 and 50 of SSC Standard 8 German textbook. Let's begin. So ये दो पेजेस आज हम करने वाले हैं. पेज 48 पे एक क्रॉसवर्ड दिया है बस. उसके जो आंसर्स है वो पेज नंबर 50 पे दिए हैं. लियोजुंग मतलब सोल्यूशन. तो उस क्रॉसवर्ड का सोल्यूशन जो है वो उस बॉक्स में दिया है. ओके सो ये आप खुद से सॉल्व कीजिएगा. विल स्टडी पेज नंबर 50. टाइटल है लेजन इज इंटरेसेंट मीनिंग रीडिंग इज इंटरेस्टिंग. और जो पैराग्राफ दिया है उसका टाइटल है द क्लास एंड पार्ट मीनिंग द क्लास पिकनिक. ओके सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग इट. नीचे इंग्लिश का ट्रांसलेशन दिया है. ओके Jedes Jahr macht jede Schulklasse eine Klassenfahrt. Every year, every school class goes on a class trip. Klassenfahrt matlab class trip. Okay? Heute ist die Klassenfahrt von Klasse 8. Today is a class trip for Class 8. Avni steht schon um 5 Uhr auf und packt ihren Rucksack. Avni gets up at 5 a.m. and packs her backpack. अभी यहाँ पे आउफ स्टेहन मतलब टू वेक अप जो ट्रेन बारे वेरबन हमने सीखा था वो इसलिए आउफ सेंटेंस के लास्ट में गया है. ओके Was nimmt sie alles mit? What all she does take with her? Mitnehmen to take along. ट्रेन बारे वेरबन है ये भी. Sie braucht ihr Badezeug, denn sie möchte im See schwimmen. She needs her swimwear because she wants to swim in the lake. Then matlab because. Sie nimmt auch einen Ball mit. She also takes a ball with her. Zum Essen nimmt sie Käsebrote und Würstchen mit. Und zum Trinken eine Dose Fanta. For food, she takes cheese sandwiches and sausages, and for drinking a can of Fanta. Ihr Vater gibt ihr natürlich auch noch Geld mit. Her father, of course, gives her some money. Natürlich matlab of course. 6:30 kommt der Schulbus und holt Avni ab. At 6:30 a.m. the school bus arrives and picks Avni. Abholen to pick up. ट्रेन बारे Verben है ये भी. Die Kinder fahren zusammen zum Bahnhof, denn dort wartet der Zug. The children drive together to the train station because the train is waiting there. Die Lehrerin ist auch schon da. The teacher is also already there. Schon matlab already. Es ist Viertel vor 7 Uhr. It is 6:45 a.m. Alle steigen in den Zug ein. Then in 15 Minuten fährt der Zug ab. Everyone gets on the train because in 15 minutes the train departs. Im Zug singen die Jungen und Mädchen Lieder, erzählen Witze und lachen. In train, the girls and boys sing songs, Lieder matlab songs, erzählen Witze, tell jokes und lachen and laugh. Die Fahrt dauert 19 Minuten und dann sind sie am See. The journey takes 90 minutes and then they are at the lake. Okay? So ये एक simple paragraph था. I hope आपको ये समझ आ गया हो. So that's it for today guys. Do like, share and subscribe to my channel.